Всем здравствуйте, с вами Лейс. Сегодня мы играем в игру под названием «Сибирь 2». Остановились мы на том, как, значит, были на полпути к монастырю, и вот сейчас мы будем попадать туда. И то есть, вот, я уже не выпускал Сибирью как полнедели, ну и немного приболел. В общем, там, давайте выглядим. Значит, мы получили покрывало Ганса. И надо, по-моему, пойти, если не ошибаюсь, к монастырю и кому-то дать. То ли монаху, который чистит белье, то ли другим. Короче, сейчас посмотрим. Так. Нам, по-моему, надо будет еще раз добыть какие-то свитки, что ли. Простите. В общем. Так. Долго находит, конечно, ну ладно. Давай побегай. С Малкой нам уже нету смысла говорить. Пока что уже. Так. В Киркусу тоже, по-моему, сейчас заходить не надо. К этим вообще не будем заходить. В общем-то, нам надо идти к монастырю. Все. Не, а чё она очки не девает? Странно это. Ну ладно. Вот, теперь я еду. Прекрасно. Нам сюда почему попасть или как? Ну все, не надо. Ладно. Вот один. Потом нам будет еще лазить, кроме как к монастырю. Сейчас. Все. Давайте попробуем сделать так. Нет, так не получится. Тогда позвоним в колокол, может быть, она покажет эту хрень, что ли, я не знаю. Ой, сейчас глянем. Нет, все равно нельзя, и ничего не показали. Ладно. Тогда давайте завернем, может быть, с тем монахом можно будет поговорить о чем-нибудь. Давайте посмотрим. Давайте. Птички поют классно. Так. Excuse me, I'm sorry to disturb you, sir? Blessed art thou, my sister. What can I do for you? Ну, давай поговорим. My name is Kate Walker, and my train is currently at the station in Romansburg. Oh, Romansburg. Pretty town, but not the kind of town for pretty strangers. Pretty solitary strangers. I don't intend to hang around long, brother. Опять при свете. Еще раз здороваться надо. С каждым отдельно. Ладно. Это может и правильно. I'm traveling with an old man, Hans Vorarlberg, and... Vorarlberg? Did you say Vorarlberg, my sister? You know him? No, but I know someone else. Can you hear? It is the sweet song of the Merula Alba. If only I could catch a glimpse, such a rare, pretty bird. Few are they who say in truth they have spied her beauty. It is probably seeking some other Merula Alba. My friend is very ill, you know. It is God's will. God's will. What can I do, my sister? What can I do? Maybe you could visit him at his bedside. Oh, never, my sister, never. I would incur the wrath of our Lord and Patriarch. И опять патриарх. Ой, насколько он злой. Ну ладно. Миссия. I'm looking for someone with a medical background. Someone who can tend to the sick.
Our patriarch is a remarkable doctor, my sister. He cures bodies as well as souls. Патриарх, свидетель злой, хотя помочь может, ну, ладно. You couldn't help me, could you, please? I am but a simple monk. You have to go see our patriarch yonder in the monastery. Ну, ладно. You say that I could find someone to help me, up there at the monastery. Yes, at the monastery, oh yes. Чё нашел? Больной какой-то. Ладно. I rang at the monastery, but there was no reply. Maybe they don't want to let me in. Can you tell me, is there another way in? There is no other way, my sister. Why won't they let me into the monastery? Dura lex, sed lex. I'm sorry? The law is hard, but it is the law, my sister. What law? I don't like questions, my sister. The law is the law is the law. Так, ладно. I must absolutely find a doctor for my friend. I just do the laundry, my sister, that is all. Down here, there are some doctors, and others do the laundry. You are going to make me late. Do you hear? It is the Merula Alba again. То есть ему эта птица нравится. Ясно, ясно. Why won't you help me? I must finish my chores before evensong, my sister. You live in the monastery, I suppose. That is right, my sister. Are there many of you up there? A few old monks. Few are those who heed the calling in this age. Tell me, what have we got to do to get into the monastery? You must pull the rope that rings the bell, my sister, but not too hard, or you will scare the birds. Don't scare them. A monk will show you in. Thank you. Ладно. I rang the bell, but the monk at the door doesn't seem to want to show me in. There are rules. Rules and traditions to respect here. Respect. What rules? What traditions? That some people are less worthy than others. Okay, so how does that monk up there make an opinion about my worthiness by just looking at me? It is not a question to ask, my sister. You're telling me that I'm not worthy to enter your monastery? I didn't say. No, I just wash dirty laundry, that's all. Yes, you did say that. You implied I wasn't worthy. Femina inconcessus. I don't understand Latin. Latin, like the birds. Erithacus rubecula, picus viridis, merula alba. You speak Latin, then? Oh, monk's Latin, pigeon Latin. You seem to know the Latin names of birds. Pretty birds, pretty birds. Picus viridis? Woodpecker. How about Erithacus rubicula? Robin redbreast. And Merula alba? White raven, my sister. Понятно. Ну и что, еще что-то? Femina inconcessus? Women. Forbidden. No. Right. I get it. Because I'm a woman, I'm forbidden access to the monastery. Now I understand. That's the rule, sister. I can't change the rules. Of course, brother. Women are the source of all sin. Isn't that so?
Все понятно. What is a marula alba? A rare bird. It can never be seen, as it is as white as snow. They say that when a man sees it, his mind clears, and his intelligence grows and grows. Капец, ну он дурной какой-то, ладно. There seem to be a lot of birds around here. Yes, yes, but the only one that interests me is the Merula alba. I'm going now. I'll be back soon. What? Ненормально вообще. Я сейчас приду. Что? Ладно. Побежали мы в город. То есть надо какую-то призывалку для птиц, значит. Призывалка, не призывалка. Короче говоря, свисток некий. Ну, пойдем его повыше. Сперва надо сбегать к Киркасу, может быть. Надо у нормальных людей искать, наверное. Хотя давайте с Малкой поговорим, может быть, она знает что-нибудь. Так. Давайте поговорим с Малкой сперва. Может, она нас к Киркасу направит. Ну ладно, ладно. Так. Tell me. How is it going? Не хочет говорить. Ладно, давайте к Киркасу сбегаем. Классно. Опять вернулись как-то. Так. Mr. Sirkos? What can I do for you, miss? Он вообще говорить не хочет. Твою дивизию, ну ладно. Тогда. На станцию. Давайте попробуем в магазине спросить, что ли. Киркасу заверила. Ой, не Фу, блин. Извините, что путаюсь. К Емельяну. Так. Да. Ну, давайте сбегаем. Да уж. Он тут вечность будет клеить или как? Ну ладно, ладно. Емельянов, тук-тук. Откройте дверь, пожалуйста. Спасибо. Так. Туда нам не надо идти, наверное. Давайте с ним поболтаем. Colonel? Ah, Miss Walker. Вот это прекрасно. Colonel, you don't have one of those whistles for making bird noises among your many treasures here, do you? A bird call. Why, I sell them by the truckload during the hunting season. I've got a whole collection of them. I think I've got just what you need somewhere. Aha! Золотой манок, серебряный манок. Thanks for all your help, Colonel. The pleasure is all mine, Miss Walker. Так, прекрасно. Ну, давайте тогда пойдемте к монаху, если он просил вот эти вот хреновины. Пошлите. Да уж, он тут вечность будет клеить. Ладно. Малка. Что ты тут стоишь? О, музыка играет. Все. Прекрасно. Прекрасно. Значит, мы идем правильно. I don't think... Ага. Ладно. Тогда пойдем туда.
Сюда пойдем. Музыка играет. О, это хорошо, значит. Ну, давайте говорить. Brother? Yes, my... Ну давайте тогда ему давать. Лично в руки. Чёрный монок. And do you plan on returning it? Ever? Okay, no. Хорошо, давай серебряный. Can you hear? Can you hear? The Merula Alba. It is calling to me. Calling to me. Прикольно. Давайте. Классно. Ладно. Теперь монашескую эту хрень взяли. Что там кусты идет? Все. Дракула. Не, реально как Дракула. Ой, Кейтлокер, я тебя боюсь. Я тебя боюсь. О боги. Капец. О, ну раз уж мы переоделись, мы же можем как бы... Давайте попробуем в таком случае пойти туда. Динь-динь. Динь-динь. Ля-ля-ля. О, все, прекрасно. Наконец-то, ребята, как я этого долго ждал. Как я это долго ждал. Уи. Так, все, заходим мы в это убожество. Мне это напоминает Сибирь 1. Чуть-чуть. Все. Монахи нас пустили. Теперь я пойду посмотрю окрестности. Сюда. Сюда. О, а там что? Тело закапывают, что ли? Что-то он копал. О, копает. Ладно. Ой. Что это было? Я чуть не оглох. Ну, давайте же походим, тут освоимся. Мол, типа... Hello, монахи! Hello! С вами... О, с кем-то говорить можно. Давайте с этим поболтаем. Ладно. Давайте вот сюда зайдем. Куда еще? Туда можно? Нет, давайте справа сюда. Раз уж нацелились сюда, давайте сюда. Нет, стоп. По-моему, там надо с кем-то говорить сперва. Давайте-ка мы выйдем отсюда, чтобы не ехать по 1000 раз. Нет, туда надо. Точно не надо. Тут куда-то надо вход большой такой есть, знаете? Надо вот... Простите. Так. Ну. О. Все. Прекрасно. Я куда-то сейчас зайду. Походу я пойду к патриарху. О, ребята. Ладно, пойдем. Туда поговорим с патриархом. Да уж, страшноватые звуки, ну ладно. В принципе, это обычное дело. Монастырь, как бы. This is really amazing work all the same. Понятно. Давайте пойдем, там надо что-то вытирать будет. Hello? Anybody there? О, капец. Страшно. О, не страшно. Excuse me. What? A woman?
Women are expressly prohibited. What the devil are you doing here, woman? My name's Kate Walker. I'm a lawyer from New York. Какого черта ты здесь делаешь? А чё у него красный шрифт был? Ладно, что у меня здесь бандикам красным записано. Но тут! Он что, враг народа, что ли? Ладно, Кейт. Excuse me, but I absolutely must speak to you, and your monks wouldn't let me in. Miss Walker, your female presence in this dwelling of monastic retreat is unwelcome. It is very troubling. Please leave quickly. Капец. Ладно. Я тебя сейчас заставлю со мной поговорить насчет Ганса. Понял меня? Старый хрыщ. Дрыщ. Please forgive my slightly cavalier methods to get to see you, Father, but my cause is just, I assure you. I have no need of assurance, my girl. Remember, you are here beneath the gaze of the Almighty. Понятно. I have a friend who is really sick. In the village, I was told that... We must all brave the ordeals the Lord sends us, my child. Ладно. My friend is named Hans Vorarlberg. He has devoted his life to making fantastic mechanical machines. His automatons soothed the harsh daily labor of the people of his day, and amused them, entertained them. He's a genius inventor, you know. An inventor, you say? The inspiration of such people is often cowed to humility before the marvels of God's own creation. Ты меня обижаешь. I have come to ask the assistance of the priest-healer in the monastery. My friend is very unwell, and very old. Sometimes a body weary of life refuses treatment. That is why we here tend to the soul. From what ailment is your friend suffering? A high fever. It started with a kind of fit. He fell... Sometimes we have to just accept the inevitable, my child, and resign ourselves to the call of time. Ну ты, блин. Ладно. You don't understand. Maybe Hans is old and frail, but he has but one desire, to continue his journey. We have to learn how to meet our fate, my child. This is God's will. My friend needs treatment. You are the only one for miles around who can give him the care he needs. I need a sign from the Almighty, or else I can do nothing for your friend. I am sorry, Miss Walker. Не человек ты. I really need your help, Father. You're our only hope. My girl, I attend only to extreme cases, grave illness and madness. But this is an extreme case, Father. There is a rule, Miss Walker. You must respect it. Bring me the imprint of your friend's suffering. Ладно. Ну, вроде как принес. I know what you were telling me. I brought the shroud. Show me, my child. Right. We will go search for your friend. It's our man. He's got something. Canton? I can barely hear you. Mr. Martin. What news have you got? I talked to the hotel guys, Mr. Martin. She checked out of Arrowbad last week. Headed off with Hans Vorarlberg. How is she? Seems her health is fine, Mr. Martin, but, What? her behavior seems... Don't beat about the bush, Canton, please. Look, Mr. Martin, it's like this. I'm afraid that Miss Walker has been acting, how do you say, differently.
Did you sleep well, my child? Yes, yes, thank you. How is Hans? Alas, you brought him to us so late, my child. I fear we cannot do much. We are going to concentrate on tending to his soul. What? What did you say? The man is worn and old. His final hour is upon him. But that's impossible. Your friend is dying. You must believe me, my child. Ладно. Поговорим. Please take care of Hans, father, please. Torment yourself no longer, my girl. I will tend to the poor soul. Капец. Жалко Ганса. Не, ну он жить будет, вы не беспокойтесь только. Can I see him? No, I do not advise it. Deranged minds are often too addled by evil, and you could become contaminated by its sly malevolence. Look, contagion doesn't bother me. I've got to talk with him, you understand? The rules, Miss Walker. Remember the rules. No one talks to the sick. I just can't abandon Hans like that. I must see him immediately, you hear? Okay, so be it. Your friend is in the last chamber at the end of the corridor. I beseech thee, my girl, pay no heed to the imprecations of a sick, delirious, dying man. I will wait for you in the chapel when everything is over. For the formalities, you understand. В общем, ребята, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, а также заходите и подписывайтесь на нашу официальную группу ВКонтакте. Ждите новых сюжетов. Да, и, кстати, не волнуйтесь, Ганс будет жить. Я уже играл в эту Сибирь, но решил вам показать прохождение. Ну вот так-то. Ладно. Спасибо за внимание. Всем пока.